Le temps de la fin, JKM, tout le lundi de 17h à 18h sur Olive TV Sky 594. Stay tuned. Nous parler sur les bergers infidèles. We are talking about the unfaithful shepherd. Nous avons un livre à Jérémie, In the book of Jeremiah. chapitre 28. Nous sommes appelés à paître les brebis du Seigneur. We are called to feed the people. Est-ce qu'on peut disperser ma brebis au He Yamemaki? will go and scatter all the sheep. À qui qu'on s'en a moussala? He will go and work. À qui bêté? Amba sungai biso o azana besoin DVD o yipsi biso to tindela yo par la grâce de Dieu. Whoever wants this DVD, you can get it. Just get in touch with us. Toza Jesus the King Ministry. We are Jesus the King Ministry. Toye apona sangwala muna nzambe. We are here for the gospel of God. Seulement pour la gloire de Dieu. Only for the glory of God. Toza oyo nzambe atindi na manda na ye poto sakola sango malamu. We are what the Lord sent so that we can preach the gospel. Toza ko evre na sud à Londres pe na east à Londres. We are in south of London and east of London. Tozo sa musala nzambe na Dagenham. We are doing the work of God in Dagenham Chaque dimanche de 10h à 13h. every Sunday from 10 a.m. to 1 p.m. Adresse nango And then the address is GCAM Church. Address is Dagenham Park Church of England School Road, Dagenham RM10 9QH. Every Thursday 6 to 8 p.m. and Sundays from 10 a.m. to 1 p.m. voilà. Voilà c'est tozo bonde la pona ko démarrer service. Let's pray to start our service. Nzambe to pesio merci to pamboli bola mona yo. Lord, we glorify you in your name. To tiki tango na sena loboko na We yo. commit this time in your mighty hands. Toza la conduit par le Saint-Esprit. Let us be led by the Holy Lobela Spirit. biso to yo kama loba na yo. Speak to us and let us To hear sa your yango pe to words salela to yango. obey and Tika practice. Saint-Esprit a inondé bo mwina May the Holy Spirit fill our Mabota lives. nyonso bazolanda biso. Every nation watching Tika us, nzambe opambola pe may osunga God bango. bless and help Au them. nom puissant de Jésus. In Jesus' name, Nous avons ainsi prié. we prayed. Amen. Amen. Mais bien aimés dans le Seigneur, Beloved in the nous Lord, remercions l'homme de Dieu, le prophète Boaz Maïza à Luton. we thank the man of God, the prophet Bohav in Luton. Na passage na yo lobi na JKM vraiment tozalaki tellement béni. Your coming GCAM Church Ministry, we were truly blessed. Nzambe apambola yo mingi asala yo bolamu ainsi que l'église Mumba de Bible Tabernacle Ministry na kati ya mboka Luton. God bless you, including the church, the Bible Tabernacle Ministry. Et na kozala vraiment reconnaissant na bandeko nyonso ya Dublin na Irlande. I'm so grateful to every people of God in Dublin, London. Bana nyonso a Zion Church ya England ya Irlande. Mbote na bino mingi kola pambola bino, je vous aime trop. Every people of Zion Church there in Dublin, may the Lord bless you. I Kola love you pambola so bino, much. merci na kei na bino, merci na nyonso bosalaki. Bolamu nzambe ezaliko na bino, kola pambola bino mingi. Thank you. Gloire au Seigneur. Glory to Alors, God. les autres ont continué thème na biso We are still carrying on with our sur les film bergers infidèles. about the unfaithful Tozolobe la suite pastors. nango. This is the following, Et mikolo koya liboso, and the next following nous allons days, parler sur les âmes envolées. we'll speak about the flying soul. Lelo tozosilisa na ngolo ya nzambe kaka moke oyo etikalaki tosisa yango lelo. By the grace of God, we're going to end today's topic. Comme ça, semaine oyo ekolanda tokoparler sur les âmes envolées. And then the next week, we will speak about the next topic. Alors, na thème na biso tobanda kolobela, And about the time we were nous talking, parlons sur les bergers infidèles. we spoke about the unfaithful Mais bien shepherd. aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, toza kosupplier bana nzambe. we are begging the children Toza of supplier God. basali ya We nzambe. are begging the servants Ce of God. message ne concerne que les faux. This message concerns the fake servant of God. Oyo aza na droit chemin, If you are on the right way, tika nzambe asala bolamu pe continue na chemin ya malamu. may God favor you and come on to the right Mais path. oyo aza na nzela ya mabe, The one who is doing wrong, oyo makambo oyo ezokutamela the ye, one who is concerned with bien this aimé, topic, tosengi na yo lokola comme il y a encore le temps de se repentir, We beg c'est le you- moment pour toi de se we repentir. beg you, you still have time to repent Tokoki yourself. jamais kozwa message oyo kola pesi tokanga yango. We can never cease or return the message of the Lord Parce God que gave soki us. tozali awa, If we are here, eza po tosakola sango malamu na Yesu Kristo. it's just to preach the good
good news of God. Ye moko alobi cette bonne nouvelle du royaume Himself said, this good news of the kingdom sera prêchée dans le monde entier shall be preached all over the world, pour servir de témoignage. so that it can be a Maintenant testimony. soki malobo ezoteyama te And if those words are not being preached, tokozwa batémoignage wapi how are we going to have those na throne ya testimonies Nzambe in the throne of Nzambe ana God? posa batémoignage ya maloba oyo esimba mitema na biso. God wants the testimony of this word to touch our hearts. Alors toza na livre ya Jérémie We are still in the book of chapitre Jeremiah, 23. chapter 23. Lelo tozodévelopper na deuxième verset. Today we're going to the third verse 2. La Bible nous dit ceci. The Bible says, C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, sur le pasteur qui pèse mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées. Vous n'en avez pas pris soin. Voici, je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions, dit l'Éternel. therefore, thou say the Lord, the God of Israel, against the pastor that fed my people. Ye have scattered my flock and driven them away, and have not visited them. Behold, I will set upon you the evil of your doings, say the Lord. Alors, Nzambe awa, Hear God, soki totali verset oyo. if we read this verse, Le Seigneur Dieu, the Lord God aza ko parler sur les bergers infidèles. is talking about the unfaithful pastor. L'Éternel ne parle pas sur les bergers fidèles. The Lord is not speaking to the faithful Donc, ones. s'il y a des bergers fidèles, If they are faithful il y shepherds, a aussi les bergers we infidèles. also have the unfaithful ones. Yo na part yo ozali, You where you are, on se situe na esika na yo. Combien tu sama te? don't bother yourself, just situate yourself. J'aime beaucoup les serviteurs de Dieu. I love the servant of Je vous God. donne beaucoup de respect. I give you all the Mais respect. l'Éternel s'adresse aux infidèles. But the Lord is addressing himself to the Là, unfaithful il faut ones. bien souligner, bien aimé. We must underline it. L'Éternel ne s'adresse qu'aux infidèles, The Lord is talking to the mais unfaithful, pas aux fidèles. not to the faithful Tant ones. yo oza fidèle, If you are a faithful batela servant, kondima na yo. keep yourself. Continue kosala nzambe. Carry on serving God. Mais ici, Dieu nous parle sur les bergers infidèles, But here the Lord is speaking about the unfaithful sur les shepherds, pasteurs infidèles. about the unfaithful Alors, pastors. cela ne veut pas dire que nous avons aussi que les fidèles infidèles dans l'église. And is that a school that you have the unfaithful under or among the faithful Dans quatre églises, in the church? ce n'est pas seulement les bergers qui sont infidèles. It's not only the pastors who are Les enfants unfaithful. de Dieu aussi les mêmes. The children of God are Vous also êtes concernés faithful. dedans. You are Parce concerned. qu'il y a aussi le fidèle infidèle. And then we have also the faithful who are Donc unfaithful. nous parlons sur les bergers We're infidèles, talking about the unfaithful en même pastors. temps les fidèles infidèles. The same time the believer who are Ah, unfaithful. encore la Solomani. Here the Bible says, Alors, Biboy, the Lord said, avant de parler sur les pasteurs qui pèsent son troupeau. he's speaking about pastors who are feeding his Bah, flock. oyo baza kobatela bampate ensemble. Those who are feeding the flock of God. Bozolesa bampate ensemble maloba You nzambe. are feeding the people of God the word of Maloba God. nini bozolesa bango? What kind of word are you giving La them? première des choses c'est The quoi? first thing, what is it? Vous avez changé la vérité en mensonge. You have changed the truth to liars. Vérité est comme caché, The truth is hidden, mensonge est comme révélé. and liars is being revealed. Siko nzambe azotala. Now God is watching. Ozala ba brebis na ye. You have his flock. Olobi oza pasteur. You say you are Oza pastors. apôtre. You are apostles. Evangeliste et You docteur are evangel, doctor, prophet. Apesi yo bampate po yo kamba He bango. gave you the shepherd so that you may keep Bampate them. oyo ozwi. And then the flock, the sheep Il you faut yeba ke have. baza ya yo te You premièrement. must not, first of all, they are not Baza yours. bampate ya nzambe. They are God's flock. Nzambe atie bango na disposition na yo. God put them on Parce your que oza way na quelque chose ya kopesa bango. because you have something to communicate to Mais them. infidélité ekoti na motema na But yo. unfaithfulness have driven Yango you out. alobi nini? That's why he said. A dit voici je vous châtierai à cause de la méchanceté de vos actions. He said, now I will visit you, and then because of your evil doings, Donc etamboli your word eza malamu te. is not good Alobi à cause because de la méchanceté of your de wickedness, vos actions. of your Alors doings. tento kota na ba méchanceté ya ba action na Now bango. let us go to the wickedness of Parce their qu'on peut se doings. demander, We may ask on peut questions. se poser des We may questions. ask questions. Ba action nini ba osala? What kind of action are they Makambo nini doing? ba osala? What kind of things they're doing? Na kati ya ba action oyo, Within those toza actions, s'adresser na ba berger infidèles, we're addressing to the unfaithful na ba shepherds fidèles infidèles. and the believers who are Donc, unfaithful, c'est-à-dire les brebis infidèles. meaning that the sheep Voilà. who are Siko unfaithful, na kati na bango mibale, within them, il y a des problèmes. among them, there are D'abord, problems. premier point, c'est quoi? What the first point? C'est l'infidélité. Unfaithfulness. Na kati ya infidélité, Within that faithfulness, bakomi kotia makambo na bango moko liboso. they are putting their own works in front. Donc, c'est
bakosani korespecte barègle ya nzambe. They've forgotten to respect the rules of God. Bacommandement nzambe baboyi korespecte yango. They don't respect God's commandments. Bakomi infidèle na mosala na They are nzambe. unfaithful towards the word of Le God. temps mona na église ya aza na makambo mosusu. The time going to church is doing his own Baninga business. bazogene ye azolia azosepela na ye. People are fasting, the church is eating and Na rejoicing. temps ya prière ye azosala makambo The mosusu. time of prayer is doing other things. Infidélité ekoti na kati ya motema ya moto aboye. Unfaithfulness is being driving them Au away. lieu de prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ, Instead of preaching the good news of mais il est en Jesus, train de prêcher d'autres choses. they are preaching other things. Il commence à prêcher l'évangile contre Jésus. They are preaching the gospel against C'est-à-dire, akomi Jesus. kobima na saine doctrine. Meaning that he's going out of the same Moyen doctrine. apesa nzambe biloko esengeli na peuple ya nzambe eza lisusu te. No, they can even not give God what the Lord God has said. Infidélité na ye emonisami polele. His unfaithfulness has been Akomi revealed. kozwa basekte mosusu akomi okota na kati ya église ya No, nzambe. they are bringing stranger fire into the Lord. Alongoli vérité na kati ya They're église. taking away the truth in the C'est-à-dire church. akomi infidèle na makambo ya nzambe. Meaning that they become unfaithful to the things of God. Au lieu de prêcher les enfants de Dieu comme il faut, Instead of preaching the proof of God the way it's il est en supposed train to de be, prêcher le plaisir de ce monde, le convoitise de ce monde. Oyo nyonso comme mamutu na kufa. now they're preaching the people of God evil thing that can bring them or lead them to death. Donc voilà ce qui crée l'infidélité dans l'église de See Dieu. what is creating unfaithfulness in the church of God. Donc tant que mosala nzambe, When a servant of okomi God, infidèle pas na nzambe. you become unfaithful Donc towards yeba God, que nzambe knowing that God, abandi ko rejeter yo déjà. God is starting rejecting Donc tant you. okoma que infidèle, When you become sala unfaithful, effort. do your best. Zonga na nzela bien aimé. Come back to the right Ça c'est le way. moment de ko ramener yo na nzela. We are here to put you back on Parce the que right notre way. mission c'est le temps de la fin. Because the mission is the end of Nous time. prêchons l'évangile du temps de la We fin. are preaching the gospel of end of Soki time. makambo oyo ekutameli yo bien If aimé. those things finds you, C'est le moment de se repentir. this is time for you to Eza repent. temps yo olongwa na nzela oyo mabe okota na nzela Time malamu. for you to leave that wrongdoings and go back to Change the right ta way. vie devant le Seigneur. Change your life in front of God. Change ta vie devant le Change Seigneur. your life in front of God. Tika kochanger vérité na lokuta. Stop changing the truth to liars. Nimela yesu pe obigisa. Believe and trust God, La and you will be deuxième des saved. choses, The second point c'est l'impudicité. is fornication. Ici, on ne parle plus les filles dans l'église, Here they're not talking about daughters in the church. ni les femmes mariées dans l'église. They're not talking about the married woman in the Moto aza church. épargné sous na kati ya zati. No one is paid. Tout le monde a commis affecté na problème oyo. Everyone is being affected to this Okomona problem. ba secte comme okota na kati ya You église. see a lot of doctrine in the church. Un homme de Dieu qui rencontre une femme stérile pendant au moins 7 ans de mariage. A man of God will meet a barren woman for 7 Abandi years. koloba na mwana mwasi He will wana. start talking to that Abi woman. maman, je sais que tu es mariée. Mother, I know that you are married. Mais lokolo sobota But te. because you don't Tu conceive, vois, moi je suis un grand homme de you Dieu. know I'm a great servant J'ai of fait des God. miracles aux États-Unis. I have my diplomas in the United J'ai States. fait des miracles en Afrique. I have miracles in Africa. Soki ngai moko If me, nakutani na yo. I meet you, Donc yeba ke orobota na kimia. know it that you will conceive. Sikoyo obandi koluka kodétruire libala ya mwana mwasi oyo asi ya Now bala. you start destroying a marriage of a married woman Sikoyo ntango yo ozodétruire ye. by destroying her. Eloko nini yo ozokoprevenir na vie na ye. What do you prevent for her C'est life? pourquoi aujourd'hui le divorce est devenu comme de l'eau à boire. That's why divorce today is like a drinking À water. cause de ces mauvaises actions des fidèles, des bergers infidèles. Because of the wrongdoings of the unfaithful pastors. Voire même les cas d'Élie le sacrificateur. Even Elijah, the priest. Ici nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 2 verset 22. In the book of 1 Samuel chapter 2 verse 22. Donc comment on a que You can see that bana ya Élie le sacrificateur. Elias' sons, Ils commençaient à prendre même les femmes dans le temple de Dieu. they were taking women in the temple of God. Et leur papa And their a father reproché bango. was not just reproaching them. Mes He enfants. was blaming them, saying, Makambo my bozo children, sala. what they are doing. Nazoyoka pasi na I'm so motema. hurt in my heart. Jusqu'à tel point. At the time, Bokomi kozona basi ya you bato. can even take other people's women. Bana na ngai. My children. Soko ozwi problème na mutu. If you have a problem with a person, Nzamba kosunga yo soko osengi bolimbisi. God can help you if you run Mais to Him. soki ozwi problème na nzambe. If you have a situation with Qui God, intercédera pour toi? who will be in your favor? Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Ici dans point oyo. We are in this point. Nous ne sommes pas seulement na part ya ba berger infidèle. We are not only taking part to the unfaithful Nous servants. sommes na part ya ba fidèle infidèle. Now
Now we are talking about the souls who are Comment unfaithful. frère wana aye You l'église. see that brother coming in the church. Posa na kaka a détruire na kati église. His desire is to destroy in the Bien-aimé, church. il y a des hôtels partout. We have hostels everywhere. Il y a des pubs partout, bien We have aimé. a pub Il y a everywhere. des femmes qui traînent, qui cherchent les hommes. There are women who are looking for Mais people tu to peux get aller là-bas married. chercher des femmes Go comme tu and veux. take them the way you want. Toi, tu viens à l'église de But you Dieu prefer to come in the church pour of God détruire l'église de to Dieu. destroy the church of Tu God. comprends na Nzambe? So now the children of Bafandi God, bakima église à cause na yo. they are running away from the church because Frère. of you, brother. Berger infidèle. Unfaithful C'est le moment de se pastor. repentir. This is time for you to repent. Bandeko na kati église, People in the church, ce sont nos familles. they are our families. Jésus a le béni. Jesus said, Ma famille, my family c'est is ceux-là qui font la volonté de celui qui m'a envoyé. those who are doing the will of the one who sent C'est-à-dire, me. bandeko toi na ba na kati église. Many are the people we have in the church. Baza ba famille na biso dans le They Seigneur. are our family in the Lord. Nous ne sommes pas le même sang biologique, We don't have the same blood mais nous biologically, sommes dans le même sang but spirituel. spiritually we have the same blood of Jesus. Siko yo za makila moko na ndeko mwasi So oyo. you have the same blood with that Pona sister. nini posa na ezaka o détruire vie na ye. Why your desire is to destroy her life? Okobala epete, You will not marry mais her, olingi kaka o découvrir but ye. you just want to Mais discover bien aimé le Seigneur, her. Beloved the Lord, ce sont des choses à éviter aujourd'hui dans l'église de Dieu. those are the things that you need to avoid in the De tels church. frères qui marchent dans de telles pensées. Such brothers who are walking doing Dans such l'église things de Dieu. in the church of Siko God. tobando tchabino en étalage. Now we will On unveil va you. maintenant vous exposer. Now we'll expose Pour you misala na bino ebe so bisala. that your wrongdoing Même will les be bergers destroyed. infidèles. Even you unfaithful Misala na bino pastors, il faut ebe bisala. your works must be Vous destroyed. allez écouter un prophète de You l'éternel. will listen a prophet of the Lord. Ye amonaka ba chose spiritualité, He never sees spiritual things. mais amonaka ba chose physique He na just kati ya sees nzoto ya bato. physical things in people's bodies. Comment imaginer mutu azo prophétiser? How can you imagine someone prophesying? Bamama bolimbisanga tolanda eza maloba nzambe. Mother, bear with me, I beg you. Un prophète qui prophétise dans l'assemblée de Dieu. A prophet is just prophesying in the church of God. Eza na mwana mwasi moko azawa. There is a certain woman here. Alati soutien ya pembe. He has a white stuff, Sous-vêtement ya pembe. a white underwear. Nzambe azolakisa nga boye boye God boye. is showing me this and that. Bien aimé, comment un Dieu qui est respect akende ko révéler biloko eza intimité ya moto? How can a respected God reveal you and speak aloud about Ça, ce underwear? sont des choses à renoncer directement. Those who are things that you have to renounce and reject. Mpona nini te oyebisa biso vie ata ya moto yango ndenge eza? Why can't you speak about the spiritual life of Yo that azokota na person? ba-intimité oyo eza na kati ya bilamba You're ebombama. going to speak que about the underwear of Tu people. entres déjà indirectement. That means that you are getting in indirectly. expliquer ça? How can you explain Depuis le that? commencement du monde jusqu'à présent. Since the beginning of the world till Tanga na now, kati ya Bible, tanga sous malamu. just revise the Bible Quel est ce carefully. Dieu-là qui te montre seulement les choses qui sont en dessous? Who is that God No, who's bien-aimé. showing you underwears? Nana bosani ba mama balinga mingi ba couleur ya pembe. Who doesn't know that the women like a white Alors pour stuff? prophétie no simba, tango lobi bongo sko se ba bango nyos ba l'église, baza nango sko prophétie ne ça. So for you to categorize that Mauvais kind of serviteur. prophecy, you need to speak about the white underwear in the church. Ça, c'est un mauvais Bad, serviteur, a bien-aimé. very wrong Makanisi service. na yo eza wapi? Where are your thoughts? Ozo pesa mutu prophétie na litoi. You are giving someone a prophecy in the ears. Mama na sima kinti okutana nanga. Mother, meet me after C'est the ça la service. prophétie. Is that a Donc prophecy? na kati ya kilte, In the church, oza devant la chair de you are in Dieu. front of the Tu people commences of à faire God. des bêtises. You are doing wrong things. Soyez tous en ancienne alliance, vous êtes des gens qu'il faut brûler vif. If we go back to the Old Testament, they will burn you alive. C'est parce que ça c'est blague avec l'œuvre de Because this Dieu. is joking with the word La of God. discipline existe dans l'église de Dieu. Discipline must take place Mais in à the church cause of du God. problème oyo, Because of those impudicité situations, continue l'église. fornication in the church, Les bergers fidèles, il est dedans. unfaithful servant is found Entourage inside. na ye, ils sont dedans. His servants, they're in Moto akopekisa fornication. moninga aza te. No one will stop others. Église ekomaka ya loyenge. The church is just a moving Bato church. balata mabe mutu akoloba aza te. People just wearing any kind of things. No Likele one will mezo stop salama na them. kati ya église. People are doing routine in the church. Tangu likele mezo salama, When they are doing those kind of routine in mama the pasteur church, pe lokola sans vision. the pastor's wife with Ye pe no na kati ya vision, likele mba. she's among people doing Azonzela OMG. dîme. Is
expecting a Quand tithe, opesi kelemba when bapesi you oli give, kelembolie you eat that, opesi limite you don't give a tithe, Église. you have a problem in the mais church. bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, tout ça, ça provient de l'infidélité et de l'impudicité dans l'église. everything, this is coming from unfaithfulness C'est le and moment où l'église fornication. de Dieu doit être changée. This is the time where the church of God must Nous change. vivons la fin du temps We are living end of où time, nous serons jugés sévèrement. where we shall be judged severely. Vous savez, quand l'homme est né sur la You terre, know, when a man is born, Nzambe atindaka ange God sends an angel, oyo agardien vie na yo. a guardian angel. Ange wana kozala na yo That angel shall be with les you jours de ta the naissance, day of your born, tous les jours de ta vie, every day of your life, jusqu'au jour de la fin de ta vie. till the end of your life. Ye moto akozwa message na yo, He's the one who takes your Amène-le pas dans message, Nzambe. taking it to God. yango namona mokolo ya suka That's why you see the, bakomona so le film de ta vie. on the last time they will show Bien the aimé, film of your ange life. de l'éternel The angel of the Lord azomona makambo nyonso is osalaka, watching everything you're doing. azofilme makambo He's nyonso just ozosala. recording every Yo obengami act. mosala ya You Nzambe. are called the sons of God. Bana nyonso ya basi église, Every young Mesu na girls kaka in na the bana church, wana. you just watching the young girls in the moto ayelo church. likambo ya libala, If someone brings you, I want to Otombokeli get married, ye. you are so upset. mwana na yo alingi abala na église, Your daughter want to get married in the ede ye church. akende bana na Help kimia. her to go and get married Soki kaka peacefully. alakisi yo sœur, If he shows you a alobi sister, papa na ngi nabala he said, sœur Father, I oyo. want to get married to this sister. Bitumbolo ya libanda, Instead of mais fighting bitumbe out, bandi na kati the église. battle will start in the church. Berger infidèle. Unfaithful Je pastors. m'adresse au berger I infidèle. am talking to the unfaithful Mais si pastors. kosunga mwana bala, Instead of helping okomi that kotia mwana sister, bakala. you are just double crossing Mwana her. azo comprendre A te. child will not understand Bakala anymore. ezowuta Why wapi? they coming to double Nzoka nde crossing? bakala yango, Those things parce que c'est un berger qui est is infidèle. because that unfaithful Azalaki kotia pastor misu na ye na mwana is wana. looking and watching that Siko sister. ntango azotia misu na ye na mwana By the wana, time she is looking at that ekomi problème sister, sikoyo it ke becomes a problem that mwana wana that sister, vi na ye beba. her life to be Olingo destroyed. odécouvrir vie ya mwana You want wana to discover that po sister obebisa so ye. that you might destroy Sikoyo her. moto oyo alingaki abala Now, ye. what about the person when I Okotia get ye married to wapi? her? Where will you put that Je brother? m'adresse au berger infidèle, I am addressing myself to the unfaithful mais servants, pas les bergers fidèles. not the Parce faithful que moi ones. aussi, je suis un homme de Because Dieu. me also am a servant of God. J'aime beaucoup les serviteurs I de Dieu. love the servant of Mais God. soki nzambe apie maloba, If God gives et the c'est même word, toloba po ye moko comprendre que ya mabe bakoti we ebele. must speak it because God understood Ba that the evil mercenaires bakoti things, na kati ya the mosala oyo. high ranking are in the Soki church. to renoncer bango te, If we don't expose kaka them, yo moto olingo telemela message you're the oyo, one who stand against this bakobanda yango na message. kati ya église na They will yo. start it in your Alors church. tika to renoncer bango Let us expose pour them te sauver l'église so corps de that we may Christ. save the church of Si God. l'église est malade aujourd'hui, If the church is sick today, c'est l'église du monde qui est malade. is the universal church Mais who is sick. l'église corps de Christ But the body of n'est Christ pas malade church parce is que le not sang sick de Jésus est because là. the blood of Jesus is there. Là où il y a le sang de Jésus, il y a la vie. Where is the blood of Jesus? There's life. Namona te esika makila Yesu eza bomo ezanga. I've never seen where there's the blood of Jesus, there's no Bomo life. eza place nkolo na bomo ya zali. Life is where the blood of Jesus C'est is. pourquoi bien aimé, That's why, beloved, nzoto na yo lelo, your body today, ata olibere mokili, even though you mais set free the tellement world, celui qui donne la vie habite en toi. because the one who gives life Ah, is bien in you, aimé, tu seras toujours dans la vie. beloved, you will have life. Mais bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, c'est ça les choses. these are the Par things, mauvaise action. the Oyo nzambe wrongdoings azotelema na kati ya église that lelo. God is blaming the L'église church, de Dieu. the church of God. L'église de Dieu. The church of God. Nous sommes vers le temps de la fin. We are at the end of Basali na time. nzambe. Servant of God. Soki omoni moto ya boye, If you see such thing, aye po atravaille na yo. such person come to work Yango with il you. faut yebaka source ya moto epai ye awuti. That's why you must discover the roots of the Moto person. aye kaka travailler na The yo person want to work with you parce que c'est un bulldozer de l'onction. because he's a full man of Parce anointing. qu'il est un grand général de l'onction. Because he's a general of Siko anointing. bakombo wana ebangisi yo. All those names will make you fear. You shake and give him a stick. Alors ntango pa elona bakombo wana, When he will come and those c'est le names, moment aye kodétruire. he's coming to destroy Parce your que work. babi les mercenaires. Because the Bible said the hiring. Ye akokaka tie kosupporte The makambo wana. hiring never support those Mwana aye things. kosala kirdame epa na yo. A person come to do Yo to kelo unveil mosusu his très secret important. to you.
Yokelo comme ça, très This is important. a very important Moi, thing. je suis la kirdam. A person come to unveil his secret Sœur, things to you. une sœur. A sister. Alors, dit papa, He said, Father, l'un nazaki na mokili. by the time I was in the world, Posa nzoto. my desire of the Na flesh, kolekisa mokolo te so na kute na I mobali te. never passed a day without meeting a man. Wana ya bandi deja And okanisa. then a pastor is Among fitting les down. apportes d'entrée He said, en mode. okay, she's weak. L'air alobi alobi asilisi. By the time the sister will talk and finish, Ale pesa numéro ya and téléphone. give him your Ah, contact si numéro ya number, téléphone à moi, you non? take the contact number, Yes, quoi comment benga ye. start calling that Omoni sister. lokolo kutana na mibale ebele. You see the way you met a lot of men in Siko your il life. faut kutana na ngai. You must meet me On a also sanctifié so bon that monde na yo. I will Hey! purify your life. Quelle abomination. What kind of abomination? Quelle abomination, What bien kind aimé. of abomination? Vous êtes en train de tuer les enfants You de are Dieu. killing the children of God. Mutu asali kirdam. A person come to Azana unveil his posa ya secret. vie. He wants life. Yo yesko on détruit vie na ye. Now you come to destroy her Olobi life. ngai sikoyo komi Say tour that, na okay, nga. this is my turn Pona pesa yo to sanctification. give you a Na purifier sanctification, yo. to purify Mais bien you. aimé, Beloved là vous allez Jesus, voir de parler en langue commence you'll maintenant. see now a Oh, people shondobono, shondobono, speaking shondobono. in tongue. Rojo, Ngai shoko, soki na shoko. sali bo shoko, shoko, If I shoko. do this, roko, Mais shoko, bien aimé, shoko. parler en langue. Speaking Yango tongues te kolengisa bana is nzambe. not what will scatter Mais the le people problème down. c'est But the main issue is l'évangile that soit prêché dans son the entièreté. gospel to be preached entirely. Problème ya kirdam. The problem of Moi, na sali unveiling kirdam things, na ye. if you come to unveil Tellement your zana secrets, infidèle. because you are unfaithful, Lobi yo wana na cher aux autres. tomorrow you will preach those things. Soki ndeko wana nga alonga na If église. that person want to leave the church, Hey, right? yo. Soko longwe kirdam na bisali bana. If you leave my church, I will expose you. Siko mwana comment va na église? Now a child will stay in the Po church azobanga kobimisa kirdam just ne libanda. because she's or he is afraid Mais of bien going aimé, away. soki réellement nzambe mutu établissa If yo. really the Lord God established Soki you, moto alongwe na église. if someone leaves your church, Est-ce que ça mabe? is he wrong? Non. No. Pona ya moni ke ah ngai ekoki afa. For him, he saw that, okay, for me, Peut-être- this is the end. Mission nzambe atinaki epa na yo ekoki. Maybe the mission the Lord God sent him or is finished. Sikoyo il faut akende continue esika He mosusu. wants to go and serve somewhere else. Eza volonté ya nzambe. This is God's will. Eza makambo na biso te. This is not our own Etali biso stuff. te. It's not because of Eza us. makambo ya nzambe. This is God's Mpate area. aya, A soul will mpate come alongwa. or leave the Ce n'est church. pas notre problème, It is not mais c'est le our problème de situation. Dieu. This is God's Mais bien problem. aimé dans le Seigneur. Beloved Jesus, Où allons-nous avec tous ces where are problèmes? we going with those things? D'autres cas, c'est quoi? Other cases, Mauvaise action, the wrongdoings, la corruption. corruption. Beaucoup de bergers infidèles sont corrompus dans l'église de Dieu. A lot of unfaithful pastors are corrupted in Batiki the le church. sumu na kati ya église esala They're musala na ngo. allowing sin to do his work. Moto akopekisa lisumu aza te. No one can prohibit sin. Bapekisa lisumu bamemi ngamba. If they say stop sinning, it's a Balobi, big bosala boye te eza situation. mabe, Don't tomemi do ngamba. this, it's a big situation. Elatele basere eza mabe, tomemi Sisters ngamba. are wearing pardon in the Alors, church is moto the nyonso problem. alata ndenge So, alingi. okay, allow everyone to wear the way he Bacoiffure wants. nyonso ekota na église. All kind of short Bandeko skirts. bana na nzambe. Children of Si God. vous voyez déjà de telles If you choses. see such things, Mais la Bible dit the Bible clairement, says clearly, la nature elle-même the nature ne vous enseigne-t-elle pas? can't teach you. La corruption est entrée dans l'église. Corruption in the church. Pasteur, comment on est corrompu? A pastor is corrupted. Moto nyonso akona enveloppe na ye. Everyone come with the envelope. Papa nga alobi nateyaki na matanga. Father, I preach in a funeral. Enveloppe na ngai yango. This is my envelope. Olingi nini? What do you want? O papa oyebi te nga basi baloba bandaka na nazalaka pasteur. Don't you know that a long time they told me I'm a Mais pastor? yo, so- But you just delaying to consecrate me. pesa enveloppe I awa give di. you envelope. Ntango azwi enveloppe When you afungola open the tali. envelope, it looks. Ale fukama You say, wana. okay, kneel down. Lobi na église. Tomorrow in the church, Na obeto maboko. I will just proclaim you Alors lobi na servant. église pe. Tomorrow in the Bateye church, maboko and then pasteur. they'll lay your hand. You Kende. become pastor, go and work. Pasteur corrompu. A corrupted pastor. Berger infidèle. Unfaithful Corrompu. shepherd. Change Corrupted. ta manière de travailler. Change the way you Soki work. changer manière de travailler, If you don't change the way you Nzambe work, akobimisa na the poisa. Lord God will C'est le expose moment de you. transformer la vie. This is the time to Mais transform bien, le life. Seigneur. Beloved in Jesus, Okomona mosusu. you see other people, Collaborateur. his servants, Basi baganya mosali wana. they just want him. Alingi pantalon basombi. He wants a Alingi trouser they costume buy. basombi. He wants a suit they buy Alingi for him. motuka basombi. He wants a car they buy Donc, for him. permettre biso Allow us tosala makambo na to biso. do wrong things. Yo kipe makambo na You yo. mind Alors yourself. collaborateur. And then all those Bakomi collaborators, détruire l'église. they are destroying Bazo the church. détruire l'église de They Dieu. are destroying the church of Le God. berger infidèle est là. The unfaithful La servant bouche is there. fermée. He closed his mouth Impuissant. and powerless. Rien à faire. Nothing to do. L'église est là qu'on a The okufa. church is going to Mais die. où est l'église de Jésus-Christ? Where is the church of Jesus? L'église de Jésus. The church of C'est l'église Jesus qui se is réveille. the church is C'est awake. l'église qui se It's the révolte church is revolved dans de mauvaises actions. under the Dans wrongdoings cette église, in the church. quand il y a de mauvaises When
Il faut qu'on stoppe en you haut. must stop it. Le bas, non. Say no. Trop, c'est trop. Enough is enough. C'est fini. It's Il end. faut arrêter ces We need to choses. stop this. Nous sommes dans la sainte doctrine. We are in the church. Nous ne sommes pas dans les doctrines des païens. We are not in the doctrine of Nous ne pagans. sommes pas dans les doctrines des démons. This is not a demon Mais nous sommes doctrine. dans les doctrines des We Seigneur are Jésus-Christ. under the doctrine of Les Jesus véritables Christ. doctrines de l'Église The bien-aimée. true one. Mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. L'Église est corrompue. The church is corrupted. Personne ne peut corriger les autres. No one is able to correct Qui people. makango koti na kati église. We have second wives, Qui second man makango in etondi na kati église. a lot of fornication in the Moto church. nyonso aza na droit asala eloko alingi. Everyone want to do Hello? everything Ke he moto wants. akoloba na ye aza No te. one will stop him. Église de Dieu ebebi. The church of God is Bafille destroyed. mariés bakomi déshonorés. All the married women now they are dishonored. Baveuve bakomi déshonorés. The widow are dishonored. Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in Jesus. Hello? Où allons-nous avec l'église d'aujourd'hui? Where are we Hello? going with this church? Alors bien aimé toi mbio na kombo na Yesu. Bonsoir. Bonsoir maman, obengi biso nani kombo na s'il vous plaît. Comme on a la sœur Ella. Nainga no bakaka lapesa merci na Nzambe en tout cas matia malamu. Nzamba pambola yo pasteur Joël. Amen maman. Oh tozote ya ezali makamzo leka en tout cas. Gloire au Seigneur. Nzamba pambola yo pe nazali ko c'est quand même temps mais lilo wapeso kota ngai. Amen maman. Kola pambolo En mingi. tout cas nzamba pambola yo koleka quoi. Amen maman. Kola salo bola mo mingi vraiment. Merci. OK. Alors corruption contre la carte église. Corruption in the church. Il y a même des sœurs en There's Christ. even sisters in Aye Christ. l'église posa na ye. Come in the church. Her desire Akwa isakaka mosali ya Nzambe. is to go out with the servant of Il y a God. des gens qui se réunissent. There are people who are gathering Ba together utiliser bana basi ba to jeune use sœurs. young girls Po ba kwa isa basali ya so that Nzambe. they make the servant Bien of God aimé dans le fall. Seigneur. Beloved in Jesus. Yo oyo zotambo na makanisi Allô? wana. Allô? Tu amènes la kombo na Yesu. Kombo na no bengi s'il vous plaît. Bonjour, pasteur Joël. Bonjour. Bonjour, frère Odon Pambo, na PSP DM5 Mbote. Merci papa. Papa, Nzamba Pambo Labino, je savais que UK, ma message, il fallait comment. Biso tonyo kwa mitona mamba. Bless you, God bless you. Oh, yaka ko seme, boy na boy. Message yango ya bon moy. En plus, papa, on a tango se justifié avant matéa na yo. Beta matéa o aza faux a ko se retrouver o aza vrai a otiko kimia. Soko moni o aza zolanda yo pona koloba boy se kaza faux. Boza tango se justifié ti zo beta matéa sur no Bible o lo bane bandeke o na beta pona bata faux te Bible lo bina biso ya clair. Te ya bosolo nzamba ko pambolo. Penzela ozwi papa soko lâcher yango nzamba obeto fimbo. Parce que mukumbu apesio po longola bana na nzambe na molili. God bless you. Kola pambola yo Voice of Congo. Nzamba salo bola molongo na maman Nicole kola pambola bino mingi. Amen. Merci beaucoup. Alors au mona You can see une sœur est venue dans l'église. a sister coming in the Ba church. réunir penza. They put them together. Pourquoi il s'est passé? No, the mission is that to make the man of God falling. Aussi mona muto kufa. Have you seen a dead Aussi person? bimana muto kufa. Have you going out with the dead person? Yo so ya kwa isa mosala Nzambe. You are coming with the plan to make the Mais servant of God on a un fall. danger public. You have a danger. Okomona ba serviteur mususu. You see other servant of God. Mama ya bato asi akoma pe na zemi. A woman in the church Ozoni mokende pregnant. ko détruire ye même na kati ya zemi. You want to destroy her even Bien if aimé, though she's ce sont des pregnant. choses abominables devant le Those who are Seigneur. abomination in the Ba oyo church. bozo sala makambo botika. Those who are doing this stuff. Bozo détruire mabala. You are destroying Mabala marriages. bato ebele kufi bana Other basi people's bango marriages. kelengana. Women are not Lelo out. nani akobala bango? Who will get married to Et surtout them? soki bayebi obima na And pasteur. if they know that you went out with such Yo oza pastors, faux pasteur. you are a fake pastor À cause ya comportement na yo. because of your behavior. Okomi koaffecte ba vrai Now you are pasteur. affecting the true one. Maintenant ba oyo baosala And malamu. those who are doing good, Bazokoka susu te they can't kotambola. even go out. Bazokoka susu te kotia They makambo can't even Nzambe. preach the word À of cause God ya ba Allô? because of the fake. Alors tu ambia na kombo na Yesu. Allô? Alors maman tu ambia na kombo na Yesu. Kombo na no bengi. Oui, je suis la sœur, l'évangéliste Coco, je parle au pasteur. Oui maman tozola ndo maman évangéliste. Pasteur Naibinde Nakeme, vraiment, Maman kolanda télévision te loba na téléphone. oui, ma te ya boyelelo te ya makate, vraiment nzamba pambola yo, continue kote ya yango pasteur, pour communauté na biso ezokufa likolo ya makambo ya boye. Te ya yango bote ya baninga na biso bapasteur na baévangéliste puisque makambo ene bomi communauté na biso okomona mwasi ya bala balongoli ye na libala moto akozwa libala na kati ya église babomi yango kaka po base joue na yo bote ya pake
liboso ministère de liboso na kombo na Yesu na ozota te ya liloba. Merci maman, la femme de Dieu, que le Seigneur vous bénisse. Na profité pour la évangéliste Geneviève, pour la pour la gloire de Dieu. Amen. Alors, tous les gens qui ont baby samsala nzambe. These are the things that we show you. Oui, alors maman, tu aimes bien la combo na combo na s'il vous plaît. Kombo nanga Serzina na bengi à partir à Newcastle. Amen maman Vina. Vraiment pasteur, la pambola bino vraiment na mate ya bozote ya nzamba bakise la bino maele sagesse toujours parce que oyo zote ya écouta maki na kati libota. Moko na kati na baleki na biso azaki un peu jouer, c'est comme si na kati ya église. Mais nzambe ye moko ayebininga sala moumbu na nzambe wana azaki docteur akufaki po azotia prise po ayoka miziki pe atikala loboko wana ndenge tozoloba boye esi akufa siko motuna nanga eza pasteur est-ce que leki nanga oya apasaki na problème wana il faut azala délivrer il faut eloko moko esalema po vi na ye ekene malamu parce que aza mwana mais lelo azomene vi moko kaka azolinga kutana mobile melobi aboyani kaka ndenge wana nayebi te pasteur vraiment kola pambola abakisela bino les merci doubles maman, ya sagesse. merci beaucoup. Je bénis tous les hommes de Dieu qui prêchent sur la délivrance. I bless the Amen. men of God who preach about deliverance. Je bénis tous les hommes de Dieu, je dis bien tous les hommes de Dieu qui prêchent sur la délivrance. Que le Seigneur vous bénisse. God bless you. Ça c'est très important maman. Il faut qu'on a biso à la délivrance. Akutana mosala nzambe moko abondela pona tina na ye bo tutuana elongwa kati na bomo na ye. Ça sera une grande bénédiction. Amen. Vraiment vous qui prêchez la délivrance, to sala musala nzambe, c'est très important que le Seigneur vous bénisse. Allô, bonsoir. Bonsoir maman, tu aimes bien la combo na Yesu. Combo na no s'il vous plaît. Ah, vraiment, pasteur, nous sommes pambola pour matia mais exactement la onction, ils ont impacté batu. Est-ce que batu ko zelaté na suka bomba bela, babenga po basu kata onction to mo sa mais matia c'est très important. Merci maman la préoccupation na yo. Eza ndenge nyonso ndeko azo sepela sala musala nzambe tika kono na biso azwa lokumu. Amen. Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, tout ça, ce sont des problèmes où il faut l'église et soit capacité à renoncer. Those are the things that the church must expose. Il y a des gens qui viennent dans l'église. There are people coming in the church pour qu'à détruire. Just to destroy. Allô, bonsoir, papa. Oui, alors bonsoir, tu es bien dans Combo Naïs. Ah, papa na bengi a passer Allemagne, na za penza direct ya Olive TV. Nzambe apambola ye na mateya oyo zote ya papa. Komanga bandoki te ya vérité, afin que ba serviteur de Dieu bazo bebisa milimo ya batu bati kana nzela na yo papa. Teya. Pour ma pasteur, na ba prophète, na ba porte, ba comment ça kuti faire dans na libala te, a comme si elanga na ye. Papa teya liloba na nzamba pambola yo na musala na yo. Que la gloire soit rendue à notre Dieu. Glory to God. Vraiment, mais bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Tozoko renoncer makambo oyo. We are exposing this so that the families of God Alors, nanga ça papa pasteur ceux qui moisa. Allô maman, tu aimes bien le combo na oui. Allô maman Tozoka yo. Papa pasteur na lobi boenda pambo bakisa ebele lelo tokoma omona mateya ya bénédiction mateya boeleti ezomona na tende ti yo boenzamba pambola wana vana ndako boena zolanda na zoloba ke pourquoi ba pasteur ebele bakoma lokwa yo te bateya balakisa batu vérité lelo ba chrétien bakomi ko dévier bazobatama na nsima bible papa basali na nzambe eza kaka ba pasteur te soki bando okende en détail na église ba frère na biso o bayembi o bana misana bango ko sakana bana batna ndenga mabeti o azwi mwana mutu boye ifo mwana nzoto na ifo amsusu likambo kweli wana apra wangani akomi ko sina bana batme lobi tozomona bango bazoyemba bazobata mana simba la veste ezala papa na ngai tiko matea boye bisika bazape pour convaincre bango penza nde pour convaincre babiso tozolanda o nzamba simba mutema na bango ba meka o changer pour bazo bebisa évangile ezala te papa nzamba pambola yo continuer nzela o kende liboso papa nanga merci kola pambola maman amen nyoso tozoloba namba serviteur a faux. This concerns the first one. Namba fidèle ya faux. And the first believers. All of us let change. Hello, God bless. Allô maman, tu aimes bien la combo na s'il vous plaît. Hello, God bless. I speak English. Okay, go man. Yeah, Pastor, God bless you. Thank you. I say God bless
this message. Hello? Yes, yeah, go we are ahead, listening to you. sister. God bless you for this message so that the land of UK, all those defied pastors using the pulpit for evil, God will touch them and recover them in the mighty name of Jesus. God bless you for this message. God bless you. God be blessed. God bless you. God bless you, my sister. Que le Seigneur te bénisse. May the Lord bless you a lot, my sister. Thank you for calling. May the Lord see you through. We are here only for the gospel La of sainte God. doctrine de The Jésus-Christ. holy gospel of God. Doctrine au bateau mingi bazo kima. This is a lot of people are running Mais away nous voulons from. demeurer dans la sainte We doctrine want de to Jésus. stick and stick in this. C'est ça, mes bien-aimés. This is the truth. Kono na biso akumi sama. May God be Ye oyo glorified. asali kona nyonso. He is above Mais everything. bien-aimés, Beloved in the si Lord. l'église est corrompue aujourd'hui. If the church is corrupted today, Oui, alors. Tu aimes bien la combo Allô, bonsoir papa. Bonsoir maman, tu aimes bien la combo Bien, est-ce que moyen exact bakanga nanu ligne message ele kananu puisque nzamba ye na message opo na ba serviteur nyonso ba servant na kati église. Y compris na ba servante. C'est un message nzamba pesi biso. Siko soki bazo distrait yo na rappel, moyen message wana ekende le ka exact boko kanga nanu ligne te. Merci beaucoup. Je pense que Bandegono Sobosobenga Bolandi, tout stopé dans Mamouké, tout si c'est un message pour tant et comme Moukoussé, pour la gloire de Dieu. Amen. Donc l'église est comme corrompue. The church is corrupted à now. Cause ya bato o bazoko pesa batu misala. Because of those servants who are giving other people's work. Ozo pia mutu ministère. You're giving someone a minister. Allô, tu aimes bien la combo na Yesu? Allô, bonjour, pasteur Longo. Oui, bonjour papa. Nabenga pa Thaïlande, nzamba pambulo na mateya, na kozalo ta militaire, na kosepela yote ya plus, nzamba pambulo surtout semaine prochaine, lundi prochaine. Oya na même message pour tellement bato babengi mingi message do na makasi. Na babaka mukeke, mateyo bena très important pour ba makamu tozo vivre leo na bangomba na biso eza grave. Oyo tozo mona basala nzambe bandimi donc ils ba na position te. Sala nzambe boyo botaye maboka comme pasteur abimi na église akesala oyo ya église na ndako amemi na bandimi mususu. Donc on venait un message et attendre la fin oyo peut toucher mitema bana nzambe oyo eza bandimi ba pasteur parce que c'est trop c'est trop. Gloire au Seigneur. Merci, pasteur Longo, merci. Merci beaucoup, papa. Tu sais que la régie va stopper notre téléphone à un moment donné pour tout ce message. Après, on va même dans cette émission. Mais si vous message, ça sera une grande bénédiction. We want the line to be closed for a while. Thank you so much. Call us after this program. Alors, bien aimé, then, beloved in Jesus, this is what is another situation now. The servants who are consecrating other people. Selon ta volonté ou selon la volonté de Dieu. Are you consecrating that man according to your own will or is God? Il y a d'autres gens. Because there are other people. They are consecrating selon people according to their own desires. Les besoins de Dieu. Or God's needs. Is God to reveal you. Paul a levé quelque part. Paul said, I read it today. Paul azoloba. Paul said, Nzambo achakinga mise à part. the Lord who put me apart, Oyo aponakinga avana botama. who chose me before I born. Makambo koza mosala You see, nzambe. the things of being a servant of God, avant yo botama. there are things that happen before C'est-à-dire you nzambo asi born. apona yo. God chose you long time. That's why your work under the sun will justify God's testimony that you are a child of God, that you are called by God. That's what Jesus said. Beaucoup sont appelés. A lot are called, Mais il y a peu de but lits. we have a few chosen. Maintenant, nous tous les serviteurs de Dieu, All of us servants of God, nous sommes les appelés ou les élus. are we the called one or we are the chosen Ceux qui one? ont élus, If you are a chosen gloire au one, Seigneur. glory to Mais God. ceux qui ont appelés, If you're just a tu dois called faire one, attention. be careful. Parce que consécration à yo. Because your Est-ce que consecration, c'est de la volonté de Dieu is it God's ou will c'est la volonté des or hommes? is man's Mais will? bien aimé dans le Seigneur, Beloved in the Lord, quand on est le ministère tiers, don't run after quand on est le ministry. thème bien pasteur, Don't run being calling a Paul ose la pastor so pasteur. that you want to be a pastor. être pasteur, Being a c'est pastor autre chose. is something else. Et faire l'œuvre d'un pasteur, Doing a work c'est of aussi une a autre pastor chose. is another Il y a situation. un yo oza pasteur ya So, you kombo, are a pastor all by name, toi oza pasteur ya or misala. you are a pastor by ministry. Les prophètes, The prophets aujourd'hui, today, ils ont
ont perdu l'essence. The law, the lost is the Les gens sense. commencent à prophéter. Today, just a prophet. Il faut prophétiser. You have to prophesy. Il faut prophétiser. You have to prophesy. Non, bien aimé. No, beloved. Nous avons les dons de la prophétie. We have a gift of Et prophecy nous avons le ministère des and prophètes. the ministry of a prophet. Ministère à prophète. A ministry of prophets Azad différent na mutu aza na don prophétie. differ with the one who have a gift of Mais prophecy. vous allez voir un ministre prophète. You will see a minister prophet Azui place ya mutu aza na don ya prophétie. taking a place of the person of a gift C'est of comme prophecy. moto aza na don ya prophétie. So now the person who have a prophet of gifts. Point d'interrogation to bengena. Question mark. You Who have a are we going prophet? to call him? A prophet? Moto aza na ministère ya prophète. A person who have a ministry of prophets. So to bengi mutu adon prophétique to bengi prophète. Bongo ministre prophète to bengena. If the person who have a gift of prophecy, On we dit call him place, prophet. also bengi Now, sa you see vision how na yo we moko. confuse things. La bonne prophétie, c'est la parole de Dieu. A good prophecy is the word of God. Comme l'homme de Dieu, le prophète Boaz nous a parlé As the hier. prophet Boaz said Alors, yesterday, il a dit sur la vraie he prophétie. said the true C'est la parole de prophecy Dieu. is the word of Ah, mais God. ce n'est pas parler. It's not talking, Qu'on bouge batu, or qu'on moving, intimider shaking batu. people, intimidating people. No. Tozomona lelo oyo. We see today, Même qu'on bonne la batu. even praying for Qu'on people, bonne la batu. praying for Et comme people, ça, kotindika batu. we are pushing people Kotindika now. tendeko. Don't push Bible people. dit impose les The mains. Bible says lay your Mais balobi hands. te ke tindika The moto. Bible don't say push someone. Tozomona makambo ekomi kosalama mingi. Those things are Nous happening a devons faire lot. beaucoup d'attention. We must be careful Na ba now. Facebook. In Nous Facebook, regardons seulement batu oyo bakweyaki. on Facebook, we put pictures of Bangonde. those people are failing Bango nde down. bakomi koexpose bango Now na they're Facebook. exposing them on Facebook. Na bapublicité na biso. In all our adverts, Kaka bato oyo in bakweyaka. adverts on TV, just Soki putting moto people akomi- Soki falling. moto akomi kosanza. If people are vomiting, Kamera yaka mbango ya kofilme. camera, take this picture. Bafilme ye. They film Baya that, kolakisa na and then they télévision. put it on TV. Ndeko na ngai. Beloved in Jesus, Non. no. Dieu n'a pas besoin de ça. God doesn't want Nzambe this. aza na posa évangile. God wants the gospel. La Bible me dit, The Bible says, voici les miracles qui accompagneront behold, miracle will follow ceux qui auront cru those who will believe. en mon nom Jésus. In my name, Jesus. Donc il n'a pas He précisé didn't que precise. seulement les ministres de Dieu, Only the minister of que God. seulement les ceinture des ministres de Dieu. Only those people, No. including to the minister of Mais God. il dit voici les He miracles said, behold, qui miracles accompagneront will follow ceux qui auront cru. those who will Mais believe. bien aimé, Beloved in même Jesus. toi le fidèle de Dieu, Even you faithful in Jesus. ntango ondimeli Yesu, When you believe in Jesus, okomi na you puissance. have power. Tala, Pharaon oyo ayaki sika na Egypte. Pharaoh came in Egypt. Alobi nini mpona bana Israel? What did he say about Israel Ayebisi people? peuple ne He baegyptien. told his people, Alobi Egyptians, namoni ke bana I Israel see that the Israelites, bakomi they ebele are becoming mpe numerous. bakomi plus puissant que Now nous. they are mightier Ah, than mwana us. Nzambe, A child of il faut God, ezala you must puissant. be powerful. Tu You dois être puissant. have to be Ntango oza mighty. puissant, When you are powerful, okozwa même esprit ya you discernement. have a spirit of Balimi na discernment. yo, Your enemies, tes ennemis, Your enemies. bakocomprendre puissance na yo. they will understand your Yango so power. okoti na faux That's église, why when you go to a oyo church baberger fidèle baza, where there's a faithful servant, bakocomprendre yo, they will understand ke oza you. de nombre na bango That te. you are not one of Bakotia yo them. apart. They will put you Omoni apart. bakomi otuka yo. Now they are criticizing Bakomi you. kopuskile yo. Now they are pushing you Okoma away. kusuna me problème You ask nini? yourself, what did Na I ye do? l'église. I come in the church. Bayebi ke They know lolenge na the yo way you do eza things ndenge moko na bango is te. different from Alors their ways. bakobuskile Now yo. they will push Moyen you. ozala kimia, You will not be eza at te. ease. Je m'adresse au berger infidèle. I'm talking to the unfaithful servant. Change ta vie. Change your life. Si l'enlèvement arrive If aujourd'hui, the rapture takes place où today, iras-tu? where will you go? Okende wapi? Where will you Si go? l'enlèvement arrive If aujourd'hui, the rapture takes place où today, iras-tu, bien where aimé? will you go? Repends-toi. Repent yourself. Zongela misala no ya kala. Come back to your Zongela next misala ya doom. kala. Come back to the Ete doings of nzambe na lola. God. May the Alekala Lord kopambola yo. bless you. Nzambe asunga yo. God help Okende you. liboso. Go forward. Bien aimé, les mauvaises actions des bergers infidèles The wrongdoers of the evil ekomi kolumba solo na trône ya now is Nzambe. becoming stinking in God's sight. Nzambe asepeli te. God is not pleased Tellement ekomi excès. because it's too much. Yango alobi Joël, That's he said, Joel, lève-toi. stand up, Allez-y. go, Avec
ce message, with this message, avertis mon peuple. warn my people. Je t'établis comme une sentinelle. Establish her as a Si watcher. tu vois venir l'épée, If you see the sword avertis le coming, peuple. warn my people. Et quand il sera averti, When they will be warned, quand l'épée arrivera, when the sword will il come, sauvera leur vie. they will save their life. Mais si tu n'avertis pas mon If peuple, you don't warn my people, quand l'épée arrivera, when the sword will come, ekokata motobo he moyi, will behead them. yo muto kozwa You problème. will be Je responsible. suis qu'un simple envoyé de I'm Dieu. just a simple sender of Naza nanga God. innocent. I'm just innocent. Na ye koloba malobo batina nga I naloba. came to speak what God told me to Tata lokumu say. ezonge pa na yo. Father, glory back to Nalobi you. oyo tindaki nga Father, naloba. I say what you told me to Tika say. esimba mitema Let peuple this na yo. word touch your people. Moto nyonso azalaki na problème. Everyone who has a Oyo problem, nyonso akutamaki na problème oyo. everyone is found in this Kobebisa situation, basere na kati ya église. destroying the sister in the church. Baza bana na yo. They are your daughters. Bazobengo They papa. are calling you father. Bazobenga They mama. are calling you mother. Siko mama yebi ke o bana na A ye. mother know that this is my children. Yo papa. Oh, you father, Osi okomisa bango deja bambanda ya you mama. made them the betrayal Tika of your biloko wife. oyo. Stop this. Badelivrance ya bachambre. Deliverance in the bedroom. Banda lelo. Stop this. Tika yango. Stop it. Sœur en Christ. Sister, Tango omoni mosali moko infidèle. when you see an unfaithful servant Azoloba na yo. telling you, Tokesa délivrance na chambre. let go, I'll deliver you in Mobali your no azala te. bedroom. I don't want your husband Bana to be bakende there. kolala. Send away your children. Bimisa na ndako na yo. Chase that man Loba oza away. un faux berger. Tell him you are a Olingi fake. détruire You ngai. want to destroy So you. olingi osala nga délivrance. If you want to set me Il free, faut que mon mari soit my là. husband must be Si there. mon mari n'est pas If là, my husband is il n'y a not pas there, de délivrance. there is no deliverance. Délivrance à salle de bain. Deliverance in the Toboyi bathroom. yango banda We lelo. refuse it in Au nom Jesus' de name. Jésus. In Jesus' name. Bambetu botia na ba bureau. The bedroom you put in your office. Bobimisa bambetu na ba Remove bureau. those bedroom in your Bureau eza offices. place ya bamba bampate ya Nzambe. The office is to receive the souls of Mbeto God. otie kuna musala nango Why nini? did you put the Banda bedroom in your lelo offices? ebima. From today, Na stop it. kompo na Yesu In Kristo. Jesus' name. Bimisa mbetu na bureau na yo. Remove that bedroom in your Ozwa chambre moko office. tia na ndako You na yo. put a second Mwasi bedroom in na your yo place. akotaka te. Your wife never entered Po yo there. obebisaka So that bandimi you may église. destroy the daughters Banda in the lelo. church. From Chambre today, na yo. your bedroom, Tozikisi yango na we moto. consume it Au with nom fire. de Jésus In Christ. Jesus' name. Moto ya Nzambe The kita. fire of heaven is Ezikisa misano and nyonso. consume all your Mosali ya wrongdoings. Nzambe. A servant of God. Ozotambola na ba prudence na You are poche. working with a Preservatif na poche. preservative in your Okosala nango bedroom. nini? What are you doing with Preservatif that? osala nango nini? What are you doing with that? Okokende nango wapi? Doing what Mais with bien aimé dans le that? Seigneur. Loving the Lord. Makambo tozokende nango Where wapi? are we going with Soki these otiki things? te. If you don't stop, Tokotika te. we will not stop Jusqu'à ce preaching que kobongola motema. until you confess Bozo yourself. détruire bana Nzambe na You are kati ya église. destroying people in the Bana church. Nzambe bakomi na The pasi. children don't are Bazoyeba suffering. te bakende They wapi. don't know what to do Bakomi now. obanga Now they kosambela. are scaring of Bakomi preaching. obanga They are scaring bapasteur. of pastors. À cause na bino Because bafaux. of you, the fake. Au nom de In Jésus-Christ. Jesus' name, we Misala rebuke bino you. tokwesi All yango the bana works lelo. we rebuke in Jesus' In name. Jesus' name. Au nom de Jésus. Your power, we take your power and we broke your power in Nous prenons Jesus' ta name. puissance, nous les détruisons au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu, May the power of God, la grâce de Jésus-Christ the favor of Jesus Christ, entre dans vos maisons enter maintenant. in your houses Nous avons now. publié I publish que toutes les portes du ciel all the doors of soient heaven ouvertes dans vos be vies. open in your life. Ce que vous en avez nord, If in north, le jour de l'enlèvement, the door for que toutes rapture, les portes du nord let soient all ouvertes. the doors of north be Sois en open. sud, na est, na In ouest. southwest, Que toutes les portes all the doors soient ouvertes be pour toi. open for Au you. nom puissant de Jésus, Jesus' name. que la gloire de Dieu May the glory of vous God soit donnée be given dans to son you entièreté. in its entirety. Chica MTV Chica le temps de TV, la fin, the end of time. vous bénisse au nom de Jésus. Bless you in Jesus' C'est name. ça le message que This is the l'Éternel nous a message that the envoyé. Lord sent us to say. Yamba ngone sengo ndeko na Receive ngai. it with joy. C'est pas un message oyo. Be joyful Et this pambola yo. message. Let this message Bon bless zamba you. nyo pambola. Because God's want you to be blessed. Merci mes bien-aimés. Thank you, beloved. Posa na biso eza nini? Our desire is Bo soutenir biso, support us po to garder espace na so that we biso. may keep our space. Vraiment bo sunga biso, Support us to te akasa to nyongo. preach without Na debt. lingi to futaka ta 2 mois, 3 mois We na want to avance. pay in advance. Ndeko kaka yo osala ngo. You can do it. Nzambe na nga pambola May the yo. Lord bless you. Apesa yo finance ebele. Give you a lot of Pambola finance. maposto ni Be espace. blessed to support this Merci na space. bandeko nyonso basoutenir biso na matanga. Thank you for everyone supporting us Papa in the Pressa est funeral. déjà de retour. Amen. Oyo nyonso alingi akuta na ye kende na ndako kuta na ye. Papa Pressa aza présent akoyamba bino moto na Nzambe kola pambola na voyage ndenge osali mama Elodie kola pambola bino mingi bandeko nyonso basisa biso na mama oyo ya difficulté Nzambe alola apambola bino mpe baoyo nyonso balandi biso kolo na ngai apambola bino God bless you. mama Esther Longo mama Dina Kikala bozalaki na téléphone Nzambe nalola apambola bino God mingi. bless you. King Ministry, le temps de la fin, JKM, tout le lundi de 17h à 18h
sur Olive TV Sky 594. Stay Donc, tuned. nous allons parler sur les bergers infidèles. We are talking about the unfaithful shepherd. Nous avons un livre à Jérémie, In the book of Jeremiah. chapitre 28. Nous sommes appelés à paître les brebis du Seigneur.